Last lecture, the derivation of interplanar spacing D and Miller indices of the plane HKL. The derivation is completed. Means D is equal to, what is that? D is equal to anyone? A D. upon square root of h square plus k square plus l square. Okay, D is equal to A dividing by under root h square plus k square plus l square. What is D? Means interplanar distance or distance between the two parallel planes. And what is A? A is the lattice constant or cubic edge, and HKL, these are the Miller indices of the parallel planes. Okay, one numerical is also taken on last lecture. All right, one more numerical on this. Write it. The the D110 is write like this. D110 D D110 110, these are the Miller indices of these planes, the parallel planes, and D is the interplanar distance of the two parallel planes. Means parallel planes are there. This is the first plane, second plane. Their Miller indices are 110. Okay, and distance between these two planes is a small d, interplanar distance. Okay, D110 planes in BCC structure. D110 planes in BCC structure, means body centered cubic structure, is this value of D is given 2.15 is 2.15 angstrom unit, 2.15 angstrom unit, 2.15 angstrom unit. What is the lattice constant? What is the lattice constant? What is the lattice constant? Okay, once again I will repeat. D110 D110 is given, its value is equal to 2.15. Calculate its lattice constant, means determine the small a. Everyone please simplify it and tell me the answer. D is given, D is equal to, who will take given quantities? D, Value of D is given and values of H, K and L are given. okay, 110 is equal to 2.15 angstrom unit. This is equal to, convert angstrom unit into meter. 2.15 into 10 raised to minus 10 2.15 meter. into 10 raised to minus 10. Okay, into 10 raised to minus 10 meter. Okay, formula T is equal to A dividing by under root h square plus k square plus l square. Put values and simplify here HKL. What is HKL? 110. 1 1 0. Value of h is 1, k is 1 and l is 1. Determine A. Find A. A is the lattice constant. What is answer, anyone? 3.04 into 10 raised to minus 10. 3.04. Okay, A is equal to 3.04. 3.04 angstrom unit, or 3.04 into 10 raised to minus 10 meter. Calculate atomic radius. What is formula for atomic radius? Then for BCC, R is equal to, this is BCC structure is there. Body centered cubic. What is relation between R and A for BCC? R and A for BCC. Root 3 by 4a. Root 3 by 4
A. Put value of A, root 3 by 4 into A is equal to 3.04 into 10 raised to minus 10 meter. Answer is 1.360 into 10 raised to minus 8. 1.316 into 10 raised to minus 10 meter or 1.316 and strong in it. Okay. Then write one more example. Then we'll go for discussion of multiple choice questions. Write it. Let is constant. Let is constant. Let is constant for unit cell of aluminum. Let is constant for unit cell of aluminum is 4.04. That is constant for unit cell of aluminum is 4.04. That is constant for unit cell of aluminum is 4.04. Means what is given? A is given. A is given. Write it. A is equal to value of A is 4.04. A is equal to 4.04 angstrom unit. A is given. Find D. Just calculate D. Find D. If Miller indices are, find D if Miller indices are first 2, 0, 0 planes, second 1, 1, 0 planes, 1, 1, 0 planes, and third 1, 1, 1 planes. Okay. Simple example. A is given. Determine D for these three planes, first, second, and third. Okay, once again, lattice constant for unit cell of aluminum is 4.04 angstrom unit. Find D if Miller indices are first A 200 planes, second 110 planes, and third 111 planes. Okay, calculate the D for these three. I want answers from, I will tell the numbers, roll numbers. Roll number 10, Pradnya, please read this example. Roll number 10. Roll number 10. (36) Jankar. Roll number 36. Lattice constant for unit cell of aluminum is 4.04 angstrom unit. Find D. Is Miller indices are first 200 planes, second one is 110 planes, and third is 11 planes. It is first answer for 20, value of D for 200 planes. D is equal to here. 2.02, sir. 2.02 02. angstrom unit. For second one, another 2.856. 2.85 angstrom. 2.856 Armstrong unit. 2.85 angstrom unit. And third for 111 planes. 2.33 Armstrong unit. 2.33 332 Armstrong unit. angstrom unit.
So these are the answers. Then now we'll discuss first MCQ and then we'll complete remaining last article of this unit, that is Bragg's law. Before that we'll discuss multiple choice questions. Okay, we'll read that roll number guys, everyone will read. First roll number 1, 2, 3, etc. will go for that. First roll number 1, read this MCQs and tell me the answer. If the radius of atom in a crystal crystallizing in the simple cubic structure, then there is nearest high-bond distance. Nearest neighbor आहे का? Neighbor distance आहे, correct it. Okay, once again I will read. If the radius of the atom in a crystal crystallizing in the simple cubic structure, then there is THERE. Then there is nearest neighbor distance. Nearest neighbor, correct it. Distance is. What is the radius of? What is definition of atomic radius? कौन जानता है atomic radius? R is given. R means atomic radius R is given. What is distance between the two atoms? Atomic radius means R, half the distance between the nearest neighbor. Okay, definition is. Okay, definition of atomic radius is half the distance between the nearest neighbors. Half the distance. Half the distance. Okay, half the distance between the two nearest neighbors or two nearest neighboring atoms. The distance between the two nearest neighbors is R म्हणजे half distance आहे दोन neighbors मधला. R means half the distance. Okay, half the distance between the nearest neighbors. And what is distance between the two nearest neighbors? 2R. Distance between the two nearest neighbors is 2R. Okay, means answer C is correct here. Okay, are you getting? Once again I will repeat. If R is the atomic radius, then what is the distance between the two nearest neighbors? And what is definition of atomic radius? We know that R means half the distance between the two nearest neighbors. R means half the distance between the two nearest neighbors. The distance between the two nearest neighbors means 2R is there. Okay, this is the first question. Then the second one, second read it. Roll number 2. We'll go roll number wise. Classify the following unit cell into proper system. A equal to 1.08 mm, B equal to 0.947 mm, C equal to 0.52 mm, and alpha equal to 41 degree, beta equal to 82 degree, and gamma equal to 95 degree. Okay, here relation between A, B, C and alpha, beta, gamma is given. Yes, see here A is not equal to B. A is not equal to B. B is also not equal to C. Triclinic. Okay, here alpha is not equal Triclinic. to beta. Beta is not equal to gamma. Okay, means which structure is there? Triclinic. Means Triclinic. answer A is correct. Okay. Then next roll number. Read that. The number of diadaxic symmetry elements that are present in cubic crystal are 6. Okay, number of diadaxis. How many diadaxis are there for the cubic crystal? 6. Number of diadaxis are 6. Okay. Then next we'll read next number, next roll number. Roll number 4, no? The nearest neighbor distance in case of BCC structure is. Here not atomic radius is not asked. Nearest neighbor distance is asked. We know that atomic radius is, what is atomic radius for BCC? R is equal to Root 3 upon 4. Root 3 by 4A. root 3 by 4. 4A. याला multiply by 2 करावं लागेल आपल्याला म्हणजे nearest neighbor साठी. Are you getting or not? Atomic Yes. radius म्हणजे half the distance between the two nearest neighbors असतं. Atomic radius म्हणजे काय असतं? Half the distance. आपल्याला multiply by 2 म्हणजे काय येणार आहे? 2 ला 2 गेले 2 2 चा 4 म्हणजे काय आलं? Root 3 by 2A. 3 by
2a. 3a by 2. Option A. Okay, option A is a correct option. Then next, The coordination number in case of simple cubic structure is. the coordination number in case of simple cubic structure is. What is coordination number for SC? Hmm. SC. 6. 6. Hmm. 6. Okay, let B. Next roll number. Atoms in this structure is. The number of atoms in unit cell of FCC structure is. How many atoms are there? Number of atoms per unit cell for FCC. 4. Answer is 4. Okay, 4. 4. Next, Which of the following is the most of the disordered structure? which of the following is most disordered structure? म्हणजे A is not equal to B is not equal to C, alpha is not equal to beta is not equal to gamma. Which condition is there? Triclinic. Right click. It is disordered structure. ठीक है. Then next roll number. If Read we, it. if N is the number of the atom per unit cell of the cubic system, Na and Ma are the Avogadro's number and the atomic weight respectively, and it is the density of the element, then the lattice constant is given by. What is density? Density क्या है? Rho is equal to That formula. Density rho formula. is equal to N. N upon capital N upon AQ. आपल्याला A काढायला सांगितलं आहे ना, लॅटिस कॉन्स्टंट सांगितलं. Therefore AQ is equal to काय येणार आहे? What is AQ? N M upon capital N rho into rho. Therefore A is equal to Option N M upon capital N into rho bracket bracket raised to 1 1 by 3. upon 3. 1 by 3. Now which option is correct then? Option C. Option C. N M upon capital N into ठीक है. Okay. Option C is the correct option. ठीक है. Then next. Roll number किती आला? Next 9. The atomic radius of FCC lattice. इथे जे सिरियल नंबर येते ते रोल नंबर समजून पटकन सांगायचा. The atomic radius of FCC structure is. What is the atomic radius for FCC? Face centered cubic. 2a by 4. A upon 2. FCC atomic R is equal to root 2 by 4a na? Yeah. Root 2 by 4a. Yes. Which option is correct? C. C. Okay. R is equal to root 2 by 4a. Then next roll number 10. The packing factor of FCC structure is What is packing factor of FCC? Face centered cubic. 60. How many percent in percentage it is given here? Sometimes 0.68 is there, but it is in percentage is given. Then which option is correct? Second. B na? Yes. Okay. B sir, yes. B is correct. Okay, it is in percentage, means 68% is there. ठीक है. Next roll number 11. In diode axis of symmetry, angle of rotation for cubic crystal structure is so as to get its concurrent position. What is the Sir, angle of rotation? packing factor FCC ला 74 आहे ना? Sir, FCC ला 74 झालं. बरोबर आहे. FCC none of these आहे, none of these sir. ऐवजी okay, we'll correct it here. Write it here 74%. ठीक है, 74%. And that last option D is correct option. FCC. ठीक है, you are correct. 74% किंवा इथे लिहा 0.52 ऑप्शन्स असे करेक्ट करू आपण. 0.52 here 0. किती येणार आहे? 68 0.92 and here 0.74 किंवा 74%.
This option D is the correct option. Okay. Then next 11th. असं करेक्ट करत जावा मधून अधून. चुकीचं असेल तर. इन डायड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री कोण सांगतंय? रोल नंबर 11. Entire axis of symmetry, angle of rotation for cubic crystal structure is 180 degrees so as to get its congruent position. The answer is 180 degree. This B option is correct. ठीक है. The next roll number 12. The number of atoms in a unit cell of FCC structure is of D4. Number of atoms in a unit cell of FCC structure. Repeat झालं का हे? अगोदर एकदा झालंय ना? रिपीट झाले. ते करेक्ट करायचं आपण. ह्याला काय म्हणायचं इथं? BCC. BCC. BCC म्हणजे किती आहेत आता? 2. ओके 2. ठीक आहे. देन लिहून घ्यायचे का असं डिस्कस करायचं फक्त? आपण डिस्कस करू सर आम्ही. ठीक आहे. ओके ठीक आहे. मिलर इंडायसिस नेक्स्ट विल रीड इट. मला वाचायला तर कष्ट कमी करा माझं फक्त. लिहून द्या सर. लिहून दे ना. पहिल्यापासून घ्या की लिहून घ्या की आता पुन्हा स्क्रीन आहेत, रेकॉर्डिंग आहे. पुन्हा मी पीपीटी शेअर करतोय तुम्हाला सगळ्या. चालतंय सर. पीपीटी शेअर करतो. विल रीड दॅट रोल नंबर 13. The Miller indices of everyone please write it and then from 13 onwards. The Miller indices, read it first. The Miller indices of the plane parallel to x and y axis are. Miller indices of the plane parallel to x and y axis. The plane is parallel to any coordinate axis, then its intercept is dash the intercepts 0. Intercept विचारतोय मी. Intercept विचारतोय. Infinity. I'm not intercept is infinity. Infinity. Its reciprocal is 0. Means 1 upon infinity means 0. 0. Option C. 0, 0, 1 येणार ना मग. Option C. Option C option. Okay, right. Written the Miller indices of the plane parallel to x and y axis are. Answer is 0, 0, 1. Once again I will repeat. The Miller indices of the plane parallel to x and y axis are. Answer is 0, 0, 1. ठीक आहे. ओव्हर झाला असेल तर सांगा. नेक्स्ट रोल नंबर काय? Yes sir. Okay, then write 14. Roll number 14. If 3 to 6 are the Miller indices of the plane, the intercepts made by the plane on the crystallographic axis are. What is given here? Miller indices are given. And what are the intercepts on that axis? On x axis काय असणार आहे? आपण एक फॉर्म्युला लिहिलता बघा. आठवतंय का? काय लिहिलता? Intercept from Miller indices. What are the intercepts? OA is equal to कुठे गेले इथं? OA is equal to A by H. OB is equal to काय असते? A by K. आणि OC is equal to काय असणार आहे? A by L. हे A च्या ऐवजी तर B घेतलाय. काय घेतलंय? C घेतलंय. Put values here. OA is equal to A by H म्हणजे किती येणार आहे? What is A by H? A upon 3. 3. B upon 2. And C upon 6 na? Okay. Yes, multiplying by 6. 2A. 2A, 3B, C. 2A, 3B, C. 3B and A. A option. Option A is the correct option. Okay, these are the intercepts. Return. झालं का लिहून? If 3, 2, 6 are the Miller indices of the plane, the intercepts made by the plane on the crystallographic axis are. इंटरसेप्ट लिहिताना कॉमा दिले चालतात का? कुठं? फक्त मिलर इंडायसेसला द्यायचं नाही का? इंटरसेप्टला चालतंय. फक्त मिलर इंडायसेसला चालत नाहीत. ठीक आहे. इंटरसेप्टला कॉमा द्यायचेच आहेत. ओके. ठीक आहे. रिटर्न दिस 14 नंबर इज रिटर्न. ठीक आहे. देन नेक्स्ट विल रीड 15 नंबर. 15 नंबर MCQ.
A plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of infinity. Okay, plane parallel to, right everyone, plane parallel to one of the coordinate axes, the plane parallel to one of the coordinate axis म्हणायचा, has an intercept of, answer is infinity. Plane parallel to one of the coordinate axis has an intercept of infinity. तर none of these काढून इथे काहीतरी वेगळा करा instead of none of these. Return a plane parallel to one of the coordinate axes has an intercept of infinity. Okay. Then next roll number is 15 is there, 16 is not there, 17. Roll number 17. Hello. 16 आहे का roll number 16? Is absent na? I'm not finding here. The Miller indices of the plane parallel to y and z axis. What are the Miller indices of the plane parallel to y and z axis? 1, 0, 0. Y axis is it is intercept on x axis only. Y axis it is parallel means its intercept is infinity. Z axis it is parallel means its intercept is infinity. The intercepts are 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Okay. 0, So the 0. answer is correct. A option. A option is correct. A. Option A is correct here. 1, 0, 0. Okay. म्हणजे इथे काय येणार आहे? Intercepts are 1, infinity, infinity. This 1 upon 1, 1 upon infinity, 1 upon infinity. म्हणजे काय, what is answer? Here 1, 0, 0. Okay, these are the Miller indices. Okay, 16 number is over. Their roll number 17 is over now. Roll number 18. 18 absent, sir. 19 then. The relation of length of unit cell in the monoclinic crystal system is. Monoclinic relation सांगायचं. Refer notebook and tell me immediately. What is the relation for monoclinic relation between A, B, and C? Which option is correct option for monoclinic? C option. Option C, monoclinic. A not equal to B, not equal to B is not equal to C. Not equal to C. Okay, A is not equal to B is not equal to C. This option C is the correct option. Okay, write it. The relation of length of unit cell in monoclinic crystal system is A is not equal to B is not equal to C. Similar example is there, similar numerical is there. Next roll number 20. 20. 20. सर मग ट्रायक्लिनिक पण असं असते का? हा, ट्रायक्लिनिकचं पण तसंच आहे. आपण घेतलेत ते सुरुवातीला सगळे लिहून घेतलेत बघा. पण काढलेत. ठीक आहे. हां, the relation between angle between axis of hexagonal crystal system is, right? The relation 20 number कुठे 20? The relation of angle between axis of hexagonal crystal system is. Hexagonal सांगायचं आहे. Everyone please write it. The relation of angle between axis of hexagonal system is. The relation between alpha, beta and gamma for hexagon. Alpha 120, beta. Alpha 120, beta, gamma 90. Equal to beta is equal to 90 degree and gamma is equal to 120 degree. Okay, which option is correct here? C. Option C. Option C is the correct option. Means here beta is equal to gamma is equal to 90 degree and alpha is equal to 120 degree. एक angle 90 असते, बाकीचे दोन 90 असते, एक 120 असते for hexagon. एक 120. एक 120 आणि दोन 90. That is hexagon. ठीक आहे. Over written, the relation of angle between axis of hexagonal crystal system is beta is equal to gamma is equal to 90, alpha is equal to 120 degree. Okay.
We'll read it next. 21 number. The coordination for FCC crystal structure is. What is coordination number for FCC? Everyone please write it. The coordination 12. number of for FCC structure is 12. FCC चा coordination number Option A. 12 na? Yes sir. Option A. Is it correct? Yes, sir. Okay. For BCC, what is coordination number? 8. BCC 8. 8. And for SC FCC 6. BCC 8 आणि FCC 12. BSC 6 sir, BCC 8 and FCC 12. 12. Okay. Okay. The next 22 number na? Roll number 22. Next. Read it. 22 is absent. 23. The packing density of a BCC structure is. What is packing density or what is packing factor for BCC? पायबायच्या स्वरूपात आहेत का तुमच्याकडे? का डायरेक्ट व्हॅल्यू आहे 0.71 0.62 जे आहे ते लिहा. चला किती आहे पॅकिंग फॅक्टर तर सांगा किती आहे. मी एकदा देतो. इन टर्म्स ऑफ पाय आय विल टेल हियर. फॉर SC राईट इट हियर. फॉर SC पॉइंटर फॉर सिंपल क्यूबिक राईट इट 5/6. माहितीसाठी हे पण असू द्या. इज इक्वल टू 0. किती आहे 52. फॉर BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक राइट इट √3 π/4. दिस इज atomic radius है क्या? atomic packing factor is √3 π/8. BCC √3 π/8 is equal to √3 π/8 और 0.68. and for FCC ला किती होता हो? 0.74 0.74 च्या आधी तुम्हाला पाहिजे. किती येणार आहे? √2 π/6 येते का? √2 π/6 बरोबर. √2 π/6 √2 π/6 म्हणजे कुठला आला? √2 π/6 फॉर FCC किंवा π/π असं पण येत आहे. π/√2 × 3 असं पण आहे. किंवा √2 न मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार आहे? √2 π/6 किंवा 0. किती आलं? 74. ही व्हॅल्यू लिहून ठेवा कुठेतरी. SC π/6 हे पण ठेवा ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टरमध्ये. असं विचारलं तर पुन्हा गोंधळ नको. SC π/6 BCC √3 π/8 BCC √3 π/8 FCC √2 π/6 FCC √2 π/6 ठीक आहे. किंवा 0.52 0.68 0.74. कन्फ्युजन व्हायला नको. ओके. देन नेक्स्ट we'll read it. Next roll number. The atomic radius for SC lattice is. आन्सर पण सांगायचं लगेचच. SC चे atomic radius. What is atomic radius for SC? Simple cubic. सिंपल क्वेश्चन आहे हो. थोडं सिंपल येत नसेल तर आपण A/2. R is equal to A/2. R is equal to A/2. Okay, written the atomic radius for SC is R is equal to A/2. BCC किती आहे? atomic radius for BCC √3 upon 4A. and what is for FCC? A/2 किंवा √2/4A. किंवा A/2 ठीक आहे. Then next is 22. Next The
The Miller indices of a plane which cuts the intercept of 2, 3, 4 units along the crystallographic axis are. Anyone? What is answer? Option A. Option A. A. कसं सांगा बरं मला. इंटरसेप्ट दिलेत फ्रॉम दॅट इंटरसेप्ट डिटरमाइन द मिलर इंडायसेस. पहिला काय इंटरसेप्ट 2 ना. Reciprocals 1/2, 1/3, 1/4. The LCM 2, 3, 4 म्हणजे 1/2. LCM is 12. 1/3, 1/4. LCM किती आला? 12. 12 आला ना. 12. म्हणजे 6 आला आन्सर. 6 6, 4, 3. 4, 3. म्हणजे मिलर इंडायसेस 6, 4. तर मिलर इंडायसेस मध्ये कॉमन आहे लिहिले मी खाली बिगट कॉमाचे ब्रॅकेट टाकला नाही ना वर त्याला. ठीक आहे. 6, 4, 3. आन्सर इज 6, 4, 3. ठीक आहे. रिटर्न राईट एव्हरीवन प्लीज राईट इट. विल रीड नेक्स्ट रोल नंबर. कितीपर्यंत आलाय आपण? 24 झालाय का? 25 पण झाला असेल मला वाटतं. 25 झालाय सर. 26. The white space for SC structure is. आतापर्यंत इथं आहे ना. The white space for SC structure is simple cubic structure is 48%. 48. 48%. 48%. किती? 48 ना. हो सर. Yes, sir. 48%. The answer is 48. For BCC, what is its value? BCC, 32. Okay, BCC 32. FCC 26. 26%. 32%. And simple cubic is किती आहे? 48%. 48. ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट. Total planes of symmetry elements for the cubic system are option C 9. Total planes of symmetries for the cubic system is option is 9. Okay, how many total planes are there? 9. 3 planes parallel to the faces and 6 diagonal planes are there. For total number of planes of symmetries for the cubic crystal is equal to 9. 9 is 3 plus 6. 3 कसे आहेत? Parallel to the faces and 6 कसे आहेत? diagonal planes. Therefore total number of planes of symmetries parallel to the faces म्हणजे असे आहेत 3. हे घेतला cubic parallel to the faces हे आला. and diagonal planes हे diagonal. आपण काय उगाच हे करतोय तर थोडंसं लक्षात यावं, ह्याला वेळ मिळावा म्हणून करतोय आपण. तर तेवढ्या वेळात ते MCQ लिहून काढायचं, पुन्हा वेळ दिला नाही म्हणायचं नाही. Diagonal planes are there. The total number of planes of symmetries are 9. 3 plus 6 is equal to 9. ठीक आहे. Next we'll read it. रोल नंबर किती आला आतापर्यंत? 28. If A is the side of the unit cell of simple cubic. If A is the side of the unit cell of simple cubic crystal, then the distance between nearest neighbors will be equal to A. हेच असणार. किती असणार आहे? R is equal to A/2 असतं. R म्हणजे हाफ डिस्टन्स असतं. A असेल तर युनिट सेल सिम्पल क्युबिक आहे. 6 सिम्पल क्युबिक मध्ये काय असतंय हो? A is equal to 2R. A is equal to काय आलं? 2R. 2R म्हणजे काय आलं? हे हेच आलं आन्सर. बरोबर आहे का? SC मध्ये. ठीक आहे. सिम्पल क्युबिक. BCC कधी असणार आहे? नियरेस्ट नेबर डिस्टन्स कोण सांगतंय BCCचं मला? BCC. What is atomic radius for BCC? R is equal to atomic radius for BCC. Root 3/4A. 3/4A. Their nearest neighbor distance means 2R. झाले बहुतेक हे पण आपलं सुरुवातीला झालं एक MCQ. ठीक आहे. ह्या टाईपचं आपण 2 ला 2 घालवलं तर बघायचं. नेक्स्ट रोल नंबर 30 ना.
30. The number of atoms per unit cell of BCC structure is 2. The number of atoms per unit cell for BCC structure is equal to 2. Answer is 2. ठीक है. Then atomic radius. Next is 31 number. Roll number 31. 31 आहेत का बघूया मला. 32. 32 पण नाही. 33. 33. The atomic radius of FCC lattice is FCC चे atomic radius लेच वेळा लिहिले आपण. हां, पॉइंटर सापडत नाही. हां, FCC किती आहे? C option. रूट 2 बाय रूट 2 आहे आपण 4 2 बाय 4a. हां, किंवा आपण अजून एक घेतलं होतं a हे आपण 2 रूट 2 root 2. Which option is correct? C option. C option is correct option. ठीक है. Then next is रिपीट झालं तर तिथं आपण रिपीट म्हणून पुढचा घ्यायचा. हां, टेट्रागोनल रिलेशन विल रीड रोल नंबर किती? 34 ना. हां, 34. सुयश रोल नंबर 34 गायब झाले कुठे. SCC ना कॉल करायला सांगू त्यांना. 35 जे रिस्पॉन्स देत नाही त्यांना CC ला फोन करायला सांगणार आहे ना. The relation of angle between हो x नाही, is रोल नंबर सांगा मला. Hello sir 34 present. हां, 34. Then read this MCQ. Hello sir. Read this MCQ number 27. 34 number. Read the MCQ number 727. The relation of an angle between axes for a triangular crystal system is. The relation of angle between axes of a tetragonal crystal system is. What is for tetragonal? A option, sir. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. degree. This option A is the correct option. Okay, 27 number. ठीक है, 27 A is correct option. ठीक है. Then next. The relation between lengths of axes of unit cell of 35 ना, roll number 35. हाँ sir. हाँ. The relation between lengths of axes of unit cell of triclinic crystal system is रिपीट A is झाला not आहे सारखंच. ट्रायक्लिनिक रिपीट झालं ना. ट्रायक्लिनिकचं काय आहे हो? हां, A is not equal to B is A not not equal equal to to C. B not Option equal A. to option. ओके. नेक्स्ट. Which of the following represents the characteristics of crystal structure? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेझेंट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टीम. हां, Unit युनिट सेल पण cell. आहे, स्पेस लॅटिस पण आहे, बेसिस पण आहे, ऑल ऑफ All दिस. of these. all of सगळ्यात आहेत, युनिट सगळ्यात आहेत, ऑल ऑफ दिस. हां, ठीक आहे. नेक्स्ट विल रीड रोल नंबर 30. कुठंपर्यंत आलता आपण? 30 बघू द्या. 34 झालता मला. 35 पण झाला. 36 झालाय सर. 36 झाला. 37 absent आहे. 38 गणेश काढला स्कोर. 38 मी CCला फोन करायला सांगणार आहे. त्याच्या 42 नंबरला गेल्यास कसं सांगितलं तुम्ही तसं आता प्रत्येकाला सांगणार जे रिस्पॉन्स देत नाही ते. 38 आहे का आता? 39 गणेश. Which of the following is most compact structure? 38 पुन्हा जागा झाला तर सांगा त्याला. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेझेंट द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कुठला आहे? मोस्ट कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर. FCC. ज्याचा FCC पॅकिंग फॅक्टर जास्त असतो ते कॉम्पॅक्ट असते. 74 पॅकिंग फॅक्टर इज मोअर मीन्स फॉर विच क्रिस्टल पॅकिंग फॅक्टर इज मोअर. FCC. FCC इट्स व्हॅल्यू 0.74 म्हणजे वाईड स्पेस प्लेस असते. वाईड स्पेस किती आहे याची? हां, 1%. ज्याची वाईड स्पेस कमी आहे ते मोस्ट कॉम्पॅक्ट असते. 26% फक्त वाईड स्पेस आहे.
This is the more closely packed structure. Means FCC is more closely packed structure because white space is less. It is only 26%. That's why FCC face centered cubic is more closely packed than SC and BCC. Next. Which atom acts as the center of symmetry for cubic crystal system? Okay, which atom acts as the center of symmetry for cubic crystal system? Once again, I will read. Which atom acts as the center of symmetry for a cubic crystal system? Ganesh, na? BCC. Which one? Body centered atom. Body centered cubic. BCC. Body centered atom acts as a BCC. Body centered atom. BCC atom acts as a center of symmetry for a cubic crystal system. Okay. Then next 40 number. Karande. 40 झालं सर. 41. यश सारखा सांगा. Total axis. सांगा अजून. Total axis of total axis of symmetry. Symmetry for cubic structure is 13. Total axis of symmetry किती आहे तो? 13. Dividation करा. 3 tetrad axis. टेट्राइड किती? टेट्राइड में थांबा मी सिंबल काढतो हे. टेट्राइड किती आहेत? 3. ट्रायड? Triad 4. डायड? Diad 6. किती आहे डायड? 6. Total how many are there? 13. 30. The answer is 30. The total axis of symmetries are 13 for the cubic crystal. Okay. Then next 42. Yes, sir. Question. The relation between interplanar spacing D and edge length and A is given as. Is what is the relation between D and A? सांगा ना. आता गेलर्सचं डेरिव्हेशन झालंय. D is equal to. आता न्यूमरिकल सुरुवातीला घेतलेत आपण. D is equal to. लाईटली घेऊ नका एवढं इंजिनिअरिंग. आता ऑनलाईन आहे म्हणून बरं वाटतंय. C option. A upon under root. D is equal to A upon root dividing by under root h square plus h square plus k square plus l square. Which option is correct? C. Here? Option C is correct option. सर तिथे कंप्लीट रूट आलं नव्हतं. काय झालं नाही? रूट आलं नाही. वडायचं आपण जाते ते कॉम्प्युटर टाईप करताना थोडंसं इकडं तिकडं झालेलं असतं. ओढून टाकायचं टास्क. ठीक आहे. आलं का आता? नेक्स्ट 44 का आता कोण आहे? समर्थ आला काय? Yes, sir. रोल नंबर 44. Yes, sir. There are dash number of ways to represent the crystal structure in the 3 dimension. There are number of ways to represent the crystal structure in 3 dimension. म्हणजे ब्रायवेज लॅटायसेस घेतले का आपण? ब्रायवेज लॅटायसेस घेतलेत बघा सुरुवातीला. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द how many ways are there? Number of Bravais lattices. How many Bravais lattices are there? 14. How many Bravais lattices? How many are there? 14. 14. 14 number of ways. Write this MCQ. There are 14 number of ways. There are 14 number of ways to represent the crystal structure. There are 14 number of ways to represent the crystal structure in 3 dimension. There are 14 number of ways to represent the crystal structure in 3 dimension. Okay. Next 45 number 4A. Which of the following acts as a framework to build the whole crystal structure? Which of the following acts as a framework to build the whole crystal structure? Definition मध्येच आपण घेतलंय बघा. कशाच्या definition मध्ये framework म्हटलंय आपण?
युनिट सेलचा Unit. हाँ बिल्डिंग ब्लॉक और फ्रेमवर्क बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट और फ्रेमवर्क ऑफ कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. व्हाट इज द डेफिनेशन इज कशाची डेफिनेशन आहे ते युनिट सेल Unit cell. Okay, unit cell. Answer is unit cell. Write it. Which of the following acts as a framework to build the whole crystal structure? ठीक है. Next. In the axis of symmetry, angle of rotation for cubic crystal structure is dash dash so as to get its congruent position. एक मिनिट जरा करेक्ट करो. पहले MCQ जरा करेक्ट करो. Which of the following acts as a framework to build the whole crystal structure? Framework means space lattice असतं, not unit cell. It is a space lattice. On this framework, entire crystal structure is based. And it is the smallest unit असतं. Framework म्हणजे arrangement of dots or arrangement of imaginary points is a framework on which crystal structure is based. अशी definition आहे त्याची. Frameworks म्हणजे काय? It is what is lattice? Arrangement of imaginary dots or arrangement of imaginary points in a space in such a way that each point having same surrounding, or it is a framework on which whole crystal structure is based. It is a space lattice. Answer is space lattice. Confusion. तर मग तिथं बेसिस पण येऊ शकतं ना, कारण बेसिसला नाही, लॅटिस कंबाईन विथ बेसिस. बेसिस म्हणजे सिंगल ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम असतात, आणि हा बेसिस आपण इथे टाकला या फ्रेमवर्कमध्ये. या फ्रेमवर्कमध्ये आपण बेसिस म्हणजे ॲटम्स टाकले, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होतं. हे फ्रेमवर्क म्हणजे लॅटिस झालं. बेसिस म्हणजे सिंगल ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम. हा ग्रुप ऑफ ॲटम ह्या फ्रेमवर्कमध्ये टाकत गेला प्रत्येक लॅटिस पॉईंटला की क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट होतं. आलं लक्षात? म्हणजे हे दिस इज द स्पेस लॅटिस, नॉट युनिट सेल. आणि युनिट सेल म्हणजे बिल्डिंग ब्लॉक और स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ लॅटिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक आहे, करेक्ट. राइट इट. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ फ्रेमवर्क टू बिल्ड द होल क्रिस्टल स्ट्रक्चर? इट इज अ स्पेस लॅटिस. इट इज अ स्पेस लॅटिस. अजून एकदा रिपीट करतो, इट इज अ स्पेस लॅटिस. ठीक आहे. नेक्स्ट विल रीड इट. कोणाचा नंबर आहे? 46 का? Yes, sir. हाँ, read it. In that axis of symmetry, angle of rotation for cubic crystal structure is so as to get its congruent रिपीट position. झालं हे मला वाटतं. अगोदर एकदा झालं हे MCQ. डायरेक्ट ॲक्सिसला किती आहे वो? 180 degree. 180 डिग्री. 180. टेट्रॅडला किती आहे? हां, टेट्रॅड. 120. टेट्रॅड 90 degree. 90 degree. 90 डिग्री. आणि ट्रायड 120. ट्रायड 120. 120 degree. अँगल ऑफ रोटेशनच्या ऐवजी आपण डायडच्या ऐवजी आपण चेंज करू. इथं डायडच्या ऐवजी काय घेता येतं? वेगळा कुठला तरी घ्या, ट्रायड किंवा टेट्रॅड घ्या आणि रिपीट करा. हे इन ट्रायड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री अँगल ऑफ रोटेशन फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज, ट्रायडसाठी किती आहे? 120. और इन टेट्रॅड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री अँगल ऑफ रोटेशन फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज 90 डिग्री. आणि डायडचं तर लिहिलं आहे आपण. इन डायड ॲक्सिस ऑफ सिमेट्री अँगल ऑफ रोटेशन फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम इज 180 डिग्री. आणि लास्ट नेक्स्ट फास्ट जरा. नेक्स्ट रोल नंबर. पटकन ज्याचं नाही त्याने पुढचा घ्यायचा लगेच. हां, थांबू नका आता, वेट बघू नका. Half of the nearest neighbor is known as What is half the distance between the nearest neighbors? Atomic radius. Atomic radius. Okay, next. Last 5 minutes. Everyone please write your roll number in chat box. Write your roll number in chat box. ऐक ना. लास्टचे 2 MCQ राहिले, पटकन. कूलर लाव. गप्पा कोण आहे? होतं बंद करा की म्यूट करा की. नको. फ्रेंड कोण आहे? 47 पूजा. म्यूट युअरसेल्फ. पूजा प्लीज रीड इट. पूजा रोंगे. Yes, sir. Read this MCQ. Last MCQ. In which cubic crystal structure the unutilized space is more? In which cubic crystal structure unutilized space is more? Simple Which wide space is more? Wide space Simple cubic. Which crystal structure?
Simple cubic. Simple cubic. Okay, simple cubic while space is more. Okay. फ्रीज मधला ना आपण ज्यावेळेस बोलतो त्यावेळेस म्यूट केले का नाही बघत चला पूजा. नेक्स्ट लास्ट 3 आर देअर. हां 48 49 कोणतरी. हां फास्ट राहिलेलं आहे. Total contribution of all 8 corner atom each single unit cell is किती आहे? 1. हां टोटल कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ ऑल 8 atoms किती असते? 1. 1. आन्सर इज 1. 1. 1. आन्सर इज 1. ठीक आहे. नेक्स्ट. हां Which of the following is most disordered? हे पण रिपीट झालंय. ट्रायंगल रिपीट झालंय. हां नेक्स्ट. A plane parallel to one of the हे पण coordinate रिपीट axes. झालंय. हे पण रिपीट झालंय. हां नेक्स्ट. टेट्राड ॲक्सिस आलं बघा आता. In tetrad axis of symmetry, angle of rotation for cubic crystal is as to get the congruent position. हां टेट्राडला किती सांगितलं तुम्ही? 90. 90 डिग्री. आणि लास्ट ब्रॅग्स लॉ राहिला आपला. ब्रॅग्स लॉ मी लिहितो. व्हॉट इज ब्रॅग्स लॉ? 2D एकच एवढंच राहिलं आपलं आर्टिकल. 2D sin theta is equal to n lambda. What is Bragg's law? 2D sin theta is equal to n lambda. n lambda. Which option is correct? Option C is correct. C. Okay, near about all MCQs are over now. Okay, we will stop it here. Okay, our test is on which day? कधी आहे टेस्ट आपली? टेस्ट कधी आहे? ISC कधी आहे? हां परवा आहे ना. आता हे सगळे MCQ डिस्कस केलेत आपण. चॅप्टर 1 चे केलेत प्लस चॅप्टर 2 चे पण केलेत. 30 MCQs विल बी देअर फॉर द टेस्ट. ठीक आहे. टुमॉरो विल कंप्लीट दॅट रिमेनिंग आर्टिकल ऑल्सो द ब्रॅग्स लॉ. ओके.